Assalamu alaikum. I'm Fabiha Tarnum, and today we will talk about peace and solidarity. So, in the very beginning, we have to know what is peace and what is solidarity. So, peace generally refers to a state of tranquility, calm, and harmony, both on a personal and collective level. It can be the absence of conflict, violence, or war, but also includes broader concepts of social justice, stability, and positive relationships. On the other hand, solidarity refers to the sense of unity, support, and mutual responsibility between individuals or groups, especially in the face of common challenges or struggles. It emphasizes shared interests, empathy, and cooperation. Now we will learn about Kantian ethics. What Kantian says, Immanuel Kant says about ethics. So we can divide this part into three parts: universality, respect for persons, moral autonomy. In universality, act only according to a principle that you can will to be a universal law. In respect for persons, treat humanity both in yourself and others always at the same time as an end, never merely as a means. In moral anatomy, people have the capacity to legislate moral law for themselves, and their actions should be guided by reason, not by external influences. And now we will learn Kantian ethics, key aspects that support peace and solidarity. Universal moral duties. Kantian ethics emphasizes that moral duties apply to all relation beings regardless of their nationality, culture, or background. This universality promotes global cooperation, peace, and solidarity among different peoples. Respect for humanity. Kant's principles of treating others as ends in themselves support the idea that people should work towards the well being of others, fostering mutual respect and solidarity. Moral equality. In deontological ethics, everyone is seen as having intrinsic worth, which promotes peaceful coexistence and equitable treatment, essential for social harmony and solidarity. Now we have to learn the limitations of Kantian ethics on peace and solidarity. So we can divide this on six parts. On the very beginning, rigid universal laws. Universal moral principles may conflict with cultural differences, making global peace and solidarity challenging. On the other hand, individual focus also a limitation, emphasizes individual duty over collective action, limiting guidance on group efforts for peace. Duty over consequences can be strict adherence to duty may lead to outcomes that harm peace or solidarity. Complex international relations offers limited practical advice for handling diplomatic complexities and global issues. Exclusion of emotions focuses on rational duty, neglecting the importance of empathy and human connection in solidarity. Moral absolutism, rigid moral rules lack flexibility, hindering compromises needed for peace building. Now, let's learn Rawls' justice and its support for peace and solidarity. It can be divided into three parts also. Fairness and equality in the first part ensures equal basic rights for all, promoting social harmony. Difference principle reduces inequalities by benefiting the least advantaged, fostering solidarity. Veil of ignorance encourage empathy as individual design for systematic without bias. Social cooperation promotes peaceful cooperation and collective efforts to improve society. Rawls justice, the original position says, veil of ignorance, decision makers are unaware of their personal traits, and rational self interest. Individuals choose principles of justice that would benefit everyone given the uncertainty of their own position in society. Now, Rawls justice, the original position shows some principle of justice. These principles are biased in two parts.
First one is equal basic liabilities for all, and the second one is inequalities are only justified in they benefit the least advantaged and provide equal opportunities for all. So now let's look over our poster. We have talked about a lots important events in our poster presentation, included Palestine issue, July-August revolution, Seven Sister contexts, and then we have talked about three main important terms which are peacemaking, building and keeping. In today's video, I will talk about July-August revolution as it is a very recent incident of our country that has faced by me. Solidarity shows in a big term here the way the students from every aspect came over together and stand for one point, one demand to remove the dictator and get the ultimate peace reflects both Kantian duty ethics and Rawls justice law. Here, peace and solidarity works together. People gather to get the peace, but is here the solidarity to get the peace with calmness? Here Kantian ethics that reflects moral anatomy and universality shown in a huge range. People stand with their moral laws and their action guided by the reason of remove the dictator. On the same time, rules justice for law, fairness and equality shown together. People solidarity to get the peace for ensuring their equal rights and promoting harmony. But in this case, people has to solidar in a revolt to get the peace. So, this is the perfect example of how solidarity and peace came together and follow both Kantian and Rawls philosophy. Now, in this part, we are going to show the interview of Parvez Kondokar Protoy, who is a student of BRAC University. So, let's see the interview and we will talk about it later. Assalamu alaikum. Meet Protoy, a student of BRAC University. So, Protoy. আমার কোয়েশ্চেন তোমার কাছে এটা যে হচ্ছে জুলাই কন্ট্রোভার্সিতে আমরা যে সলিডারিটিটা শো করেছিলাম পরবর্তীতে আমরা সেই সলিডারিটিটা মেনটেন করতে পারছি কিনা অ্যান্ড যে পিস ব্রিং করার জন্য আমরা এক দফা এক দাবির জন্য সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম পরবর্তীতে কি আমরা সেই পিসটা গেইন করতে পারতেছি বলে মনে হয়? আচ্ছা, তো জুলাই আন্দোলনের আসলে 5ই আগস্টের আগ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধতা ছিল সেই সময়টাতে এক একজনের মাঝখানে এক এক ধরনের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু 5ই আগস্ট আসার পরে আমরা আসলে দেখতে পাই যে সকলে একই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে তাদের সবার উদ্দেশ্যটা এক, যার ফলে সবাইকে আমরা একত্রিত করতে পেরেছিলাম এবং আসলে এই ঐক্যবদ্ধতা অনেক পাওয়ারফুল ছিল। কিন্তু আমরা যেটাকে বাংলাদেশ 2.0 বলছি, এই নতুন বাংলাদেশে এসে আবার সেই ঐক্যবদ্ধতাটা আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে ভেঙে যাচ্ছে। নানা কারণও হতে পারে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে, নানা জাতির মধ্যে, বা দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট দল আবার বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সো যেই সলিডারিটিটা আমরা তখন দেখেছিলাম আমার মনে হচ্ছে এটা আসলে দিন দিন আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এছাড়াও যেটা বলা হলো যে কোশ্চেন কি ছিল, ওই যে পিসটা আমরা গেইন করতে চাচ্ছিলাম সেটা কি গেইন করতে পারতেছি? শান্তির জন্যই তো আমরা রিভোল্ট করেছিলাম। আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে না যে আসলে আমরা যেই উদ্দেশ্য নিয়ে যেই শান্তির জন্য আসলে আমরা লড়াইটা করেছিলাম বা আমাদের সেই রেভলিউশনটা ছিল, আমরা এখনও পরিপূর্ণভাবে সেই পিসটা গেইন করতে পারতেছি। বাট এটা সত্য যে আসলে আমরা সেই পিস অ্যাচিভ করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সো আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন তোমার কাছে এটা যে হচ্ছে সলিডারিটি কি অলওয়েজ পিস ব্রিং করে নাকি ইট ক্যান অলসো ব্রিং ওয়ার? আর হচ্ছে আরেকটা কোয়েশ্চেন হইতেছে, এটার সাথে তুমি আমাকে রিপ্লাই দিবা যে হচ্ছে পিস বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমার কী করা উচিত? সো সলিডারিটি হচ্ছে পিস আনার জন্য একটা উপাদান যেটা মাস্ট লাগবে। যদি কেউ পিস আনতে চায় তাকে অবশ্যই বা কোনো একটা জাতির মধ্যে বা কোনো একটা সমাজে যদি আসলে শান্তি আনতে চায় তাদেরকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু এর মানে এই না যে শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধতা আসলেই আমি আসলে শান্তি আনতে পারবো সেই সমাজে। কারণ সব একটা জাতি যদি একত্রিত হয় এবং তারা ঐক্যবদ্ধ আছে, কিন্তু ওই সময়টাতে তারা যদি কোনো অ্যাকশনে না যায়, তারা পিস আনার জন্য যা যা করতে হবে সেটা যদি না করে, তারা যদি একমত হয়ে একসাথে কাজ না করে, তাহলে আসলে পিস আনা সম্ভব না। আর স্টুডেন্ট হিসেবে আসলে আমাদের যেটা করার আছে যে যেহেতু আমরা আসলে একটা নতুন বাংলাদেশের আশা করছি স্টুডেন্ট হিসেবে, সো আমরা নতুন বাংলাদেশকে আমরা যেভাবে দেখি, নতুন বাংলাদেশকে আমরা যেভাবে সাজাতে চাই, সেই সাজানোর জন্য যা যা করা উচিত একজন স্টুডেন্ট হিসেবে, এমন হতে পারে যে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা, ছাত্রদের মাঝখানে আরও
ছোট 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 যেসব প্রজেক্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করা, কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকা, সেগুলো আসলে স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের করা উচিত বলে আমি মনে করি। Thank you, Protoy. থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. So, as my interviewer Parvez Kondokar Protoy said that the solidarity we have shown on the July-August revolution was not seen afterwards. And the reason behind this is people were divided into lots of groups for power, I should say. And for this, the purpose of the revolution, which was getting the peace, the ultimate peace, was not gaining properly. And in the second question, he told that solidarity can definitely bring peace if people can take actions. Here I want to add a thing that people has to take only positive actions. Otherwise, it can turn into a great disaster. And obviously, we don't want any disaster anymore. And this disaster can also bring war. And in the last part, I must say that creating awareness is the only way to bring the ultimate peace. And being students, we have to create awareness among people so that they can understand what peace is and why we have to just get it through solidarity. Thank you. Thank you so much. Now, in the end of the video, my opinion in conclusion is justice and equality and mutual respect and cooperations are very important in our day-to-day life. Both philosophers emphasizes fairness, justice, and equality as core principle for peace. Kant and Rawls highlighted the importance of cooperation and respect among individuals and nation for lasting peace. Peace and solidarity are rooted in justice, fairness, and universal respect for human rights, as seen in the theories of Rawls and Kant.